IS3, que es el Centro Internacional de Química Sostenible. Quiero dar las bienvenidas a todos ustedes que van a ser parte de nuestro webinario en Biosite Leasing. Ya podemos empezar. Luz, si compartes por favor la primera presentación. Nuestro webinario del día de hoy tiene el tema de Biosite Leasing y será presentado por nosotros, el IS3, que es el Centro Internacional de Química Sostenible, por ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y por el Centro Coordinador del Convenio de Basilea. Este webinario va a ser bilingüe. Por eso les quiero pedir que si por favor abajo puedan elegir en el icono redondo que se ve como un mundito y ahí pueden elegir el idioma que ustedes quieren. Aquí pueden elegir si quieren escuchar las presentaciones en inglés o en español. Si me podrían escribir en el chat para ver si ven el icono. Les agradecería. Otra vez, sí se ve perfecto, gracias Mónica. Buenos días. Sí, y otro recordatorio, este va a ser un webinario. Nos encantaría que ustedes todos participaran. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengan, les pido que las hagan en la sección de preguntas y respuestas. Como ven, tenemos un chat y después tenemos la sección de preguntas y respuestas. Preguntas sobre las presentaciones y cualquier cosa, por favor, en esta sección. Y si quieren hablar entre ustedes, entre compañeros, por favor, en la sección de chat. Y aquí otra vez pueden ver lo que les estaba comentando para acceder al idioma que ustedes quieran usar. Perfecto. Lucy, ¿puedes poner la próxima? Sí. Como les contaba, me quiero presentarme otra vez a ustedes. Me llamo Juanita Halblau y voy a hacer la moderación de hoy. Soy la gerente de Relaciones Internacionales del IS3, del Innovation Hub. Con nosotros también va a estar Jens Kroll. Jens, no sé si prendes la cámara y saludas a todo el mundo. Y también Diana Pacheco. Hola Jens. Diana, no sé si también quieres saludar. Good morning, everyone. Good afternoon, I'm sorry. Sí, dependiendo de dónde estén, buenos días o buenas noches, buenas tardes. Sí. Entonces, ahora sin más preámbulos, vamos a empezar con el día de hoy. Empezaremos con nuestro primer punto, que será la bienvenida. Esta la dará Gabriela Medina, que es la directora del Centro Coordinador de Convenio de Basilea y el Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe. Y ella también hace parte del Ministerio del Medio Ambiente y de Uruguay. También otra persona que nos dará la bienvenida hoy es la doctora Steffi Richter, que es la directora de Protección Internacional del Clima de Agencia Federal del Medio Ambiente en Alemania. Y Paul Krachnik, que es el director de Química y Biocides del Ministerio Federal de Acción del Clima de Austria. Entonces, por favor, démosles la bienvenida y, por favor, sigan ustedes. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Juanita, por darme la palabra. Bueno, primero que nada, mi nombre es Gabriela Medina, para los que no me conocen. Y bueno, les doy los buenos días a todos. Es un placer para el Centro Coordinador del Convenio de Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe, estar organizando hoy este webinar o taller virtual en Chemical Leasing. Agradecer en primera instancia al Centro Internacional de Química Sostenible, o ICS3, así como a la Agencia de Cooperación Internacional, o GIZ, ambas organizaciones de Alemania,
por haber elegido a Uruguay para brindar esta capacitación en el día de hoy, y el apoyo también ante una potencial implementación de un proyecto piloto en nuestro país. Bueno, el interés de que Uruguay se una a esto fue manifestado por la ICC3 en enero del 2021, si no me equivoco, para desarrollar una cooperación en el entrenamiento y creación de capacidades en el tema de Chemical Leasing, y en concreto ejemplificando algunos casos que eran relevantes en aquel momento, en enero de 2021, por el estadio de la pandemia que nos encontrábamos atravesando, con el objetivo de minimizar la generación de residuos. Allí en Uruguay, bueno, comenzamos desde el centro de Uruguay, comenzamos a contactar a posibles actores, y vimos que había un desconocimiento del tema. Entonces nos trazamos como prioridad brindar una capacitación en esta temática, de forma de concientizar tanto actores de gobierno como de la industria, el comercio y la sociedad civil, de forma de comprender qué es este nuevo concepto de negocio en el marco de la economía circular. El leasing o el arrendamiento de productos químicos es como ya dije, un modelo de negocios que está orientado al servicio y cambia el enfoque de aumentar el volumen de ventas de productos químicos hacia uno que se posiciona en el valor agregado que el químico o el producto químico tiene per se, contribuyendo así a la gestión sostenible de productos químicos de una manera innovadora. Por otro lado, comentarles que Uruguay se ha unido a la declaración conjunta de intención en leasing de productos químicos. La misma fue firmada originalmente por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la UNUDI, Suiza, Alemania y Austria en el año 2016, con el objetivo de unir esfuerzos para fomentar la implementación y el mayor desarrollo de este nuevo concepto de negocio. A la fecha, además, esta iniciativa cuenta con el apoyo de Perú, Serbia, El Salvador y Sri Lanka. Y bueno, en agosto del año pasado, el gobierno de Austria invitó a Uruguay a adherirse a esta declaración, y así se realizó el 15 de septiembre del 2021, demostrando una vez más el compromiso de Uruguay en la gestión de productos químicos y en la minimización de la generación de residuos. Quiero agradecer también a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a la ANI, por todo el apoyo logístico que nos ha brindado en este proceso, así como al equipo de trabajo del centro donde yo realizo mis actividades, que también ha trabajado muchísimo para que, bueno, lográramos hoy este webinar. Y bueno, sin más, desearles una buena jornada de capacitación, que aprovechen, que van a estar los expertos panelistas para tratar de entender la temática, acercarnos a ellas, y que sean las bases de la implementación de un futuro proyecto piloto en Uruguay. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos nuevamente y desearles un exitoso webinar. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu bienvenida. Siguiente, quiero dar la bienvenida a Steffi Richter. Steffi, por favor. Thank you very much for giving me the floor here and the opportunity to speak here. Dear participants, dear organizers, I am welcoming on behalf of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection warmly to this training seminar. I'm extremely happy that this kind of seminar is taking place and giving the opportunity to spread know-how and information on sustainable chemistry practices worldwide. I would like to express my gratitude to ANI, the Institute for Research and Innovation in Montevideo, the Basel Stockholm Regional Center, and the Ministry de Ambiente of Uruguay for acting as co-organizers. And last not least, I thank the interpreters. In addition, I would like
to express also thanks to Paul Kreinig and Diana Pareto for the additional welcoming notes, and to Juanita Halblauf, Jens Quoll, and Diana Pareto for moderating this webinar. And I welcome the German Environment Agency, who is for years very active in the process and a central promoter. Welcome, if he is here, Christopher Blum, to have you here. I understand that the laboratory LATU and other guests from production and application of biocides from the private sector are also represented. Also to them, my cordial greetings. At the Ministry of Environment in Germany, the issue of sustainable chemistry has been an issue for decades. We are committed to develop this topic further and establishing it as a benchmark for sustainable chemical management worldwide. It is particularly important to us that the focus moves from intrinsic chemical safety to a life cycle approach. What is important to advance sustainable chemistry as a principle from our view is to establish it as an instrument in politics as well. For example, we included the development of manuals on sustainable chemistry in UNEA resolutions several years ago, and we are continuously striving to develop and disseminate them further. The most important thing for us is that countries around the world can benefit from this approach. I see that our efforts are bearing fruit, for instance, with this training seminar, and I'm very pleased about that. Certainly, you might also be aware that we are in the process of giving the strategic approach on international chemicals management cycle a new ambitious mandate post-2020 in international chemical policy. A key date for this will be ICCM 5, postponed due to Corona and now expected to take place in September 2023. In order to promote and establish the concept of sustainable chemistry worldwide, together with the German Environment Agency, we founded in 2017 the ISC3, the International Sustainable Chemistry Collaboration Center. IC3 is an institution should follow exactly this approach to further disseminate and develop sustainable chemistry. In doing so, it is particularly important to us that we enter into cooperation with partners worldwide. I'm therefore particularly pleased that this event is taking place here today and tomorrow. The principle of chemical leasing is closely following and promoting pieces of the sustainable chemistry concept. Here, we focus not on the chemicals, but on fulfilling a specific function. In this way, we want to ensure that chemicals are no longer sold by quantity, but that the focus is on service. In this way, we expect not only to prevent and to reduce releases, but to save resources as a whole, which not only means chemicals and materials, but also energy savings and reduction of waste. We have therefore been promoting and pursuing chemicals leasing for a long time. I now wish you here quite good success and good conversations for this seminar today and tomorrow. Thank you very much and good success. Muchas gracias, Steffi, por esta bienvenida tuya. Yo también creo lo mismo, que estamos avanzando mucho con el tema de química sostenible y estoy muy orgullosa de ser parte de este cambio. Ahora, para nuestra tercera y final bienvenida, quiero presentar a Paul Krajnik.
Paul, por favor, procede. Thank you very much. Yeah, on behalf of the Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology. So you see, we have a very big portfolio here we cover. I'm very pleased to welcome you. It's a great pleasure and honor for me to be part of this opening. Thank you very much for this invitation. So a warm welcome. Also, I convey greetings from my minister, Ms. Leonore Gewessler. Yeah, and I also welcome warmly all participants. Chemical leasing. Yeah, in these days, we talk a lot about changes in the world. In the world of chemicals, biocides, we talk about changes in production, consumption patterns, as well as increased environmental concerns that create challenges. Challenges for the economy and in particular companies worldwide. In future, we will require integrated approaches for chemicals and materials management to achieve sustainable economic and environmental objectives. The concept of chemical leasing creates a novel business model to tackle the changes in the global environment and offers concrete solutions for the management of chemicals and reductions, of course, of emissions to the environment. The chemical leasing model, it offers to producers or suppliers that they are able to sell the performance of a chemical along with associated know-how. As a consequence, customers are then not paying for chemicals by volume, but they agree on a value-based payment, such as number of coated bottles or cleaned area or whatever. This results in the creation of a strong cooperation between the supplier and the user of a chemical. And this is based on trust, exchange of experience, and of course, financial gains and accrued environmental benefits. This approach goes hand in hand with a paradigm shift. In fact, it is selling services instead of chemicals, an important trend for the future and an important trend for both producers as well as users of chemicals. The service-based model clearly shows how the circular economy can be turned into a success story. It is an intrinsic property of this concept, I would call it, that all partners along the supply chain are sharing one common objective: resource efficient use of chemicals and chemical products. Yeah, Austria has supported this process for more than 20 years. Today, many successful implementations of this business model operate in a multitude of industrial sectors. Countries were already mentioned, and shining examples were showcased a couple of years ago as winners of the Global Chemical Leasing Award. I also reiterate that there is a well-established collaboration between UNIDO and our ministry. This program, launched in 2004, has boosted this process at the international level. In this context, we highly appreciate that Uruguay signed the joint declaration. This is really a strong signal demonstrating the commitment
to fostering chemical leasing and to embedding this model in their national strategies. Chemical leasing projects demonstrate that having business relations based between producers and consumers for chemicals and chemical products on the performances can result in environmental benefits such as reducing harmful emissions and decreasing waste. Moreover, it improves companies' fitness by streamlining their inventories, improving working conditions, establishing partnerships, as well as enhancing customer satisfaction and innovation. In this spirit, I wish you fruitful deliberations in the workshop before us, and I look forward to receiving reports with one or the other successful project in the near future. Thank you very much. Muchas gracias, Paul, por la bienvenida. Muchas gracias, Gabriela y Steffi, ustedes también. Ahora que ustedes han aprendido tanto sobre nosotros, sobre Chemical Leasing, por qué estamos haciendo este webinario, a nosotros nos gustaría aprender sobre ustedes. Nos gustaría saber quiénes son las personas que están visitando nuestro webinario. Y para esto hemos preparado 3 preguntitas súper cortas, las van a poder ver aquí en Zoom. Y la primera que les quiero dar, y me pueden dar feedback si las ven o no, se supone que debería salir como una pequeña encuesta, es ¿en qué sector trabajan? ¿Son parte de la política, del ministerio, o son parte de la industria y trabajan en hotelería o la industria alimenticia, agricultura, automotriz, o otros? Nos encantaría saber. Entonces, si por favor hagan clic en donde hacen parte. Tienen más o menos 30 segundos. Y la segunda pregunta que les quería hacer es, ¿conocen el concepto de Chemical Leasing? ¿Sí o no? De pronto ustedes ya han trabajado con este tema, o de pronto esta es la primera vez una introducción al tema que tienen el día de hoy. Entonces, si oprimen todos los botoncitos y dicen qué es, entonces en 30 segunditos más o menos veremos la respuesta entre todos. Así sabemos quién es quién. Lu, no sé si quieres compartir la respuesta con todos nosotros. Podemos ver que un 23% son parte de la política, un 7% industria alimenticia y un 67% de otros. Si pueden escribir en el chat de dónde son, sería súper interesante para nosotros saber. Y también, si pueden escribir en el chat, también me encantaría saber qué quieren aprender en este taller. De pronto para el día de mañana podemos implementar una de las cosas que quieren aprender. Ah, ok. María es de la industria química. Sí, industria química, vemos bastante educación. Perfecto. Sigan escribiendo, es súper interesante para nosotros saber. Bueno, pero para no alargar la agenda del día de hoy, ahora quiero darle la bienvenida a mi colega Dr. Claudio Cinquemani. Él es nuestro director de Ciencia e Innovación en el IS3 y hoy él va a tratar el tema de química sostenible. Claudio, gracias por estar con nosotros. Si puedes seguir. Hola, buenos días. Me llamo Claudio Cinquemani. Soy ingeniero medioambiental y también tengo un doctorado en química técnica.
Trabajé en investigación y docencia durante unos 5 años. Después casi 10 años en la industria del plástico para desarrollar productos de higiene. Desde hace unos 3 años soy director de ISC3 para innovación y he desarrollado ese programa con mi equipo. Hoy haré una pequeña introducción a la química sostenible. Bueno, pienso que el resto lo haré en inglés solo para estar seguro. Okay. A ver. So I hope you can see my screen now. All right. So we're here today to hear about biocide leasing. To understand why we're tackling this problem, I would also like to give you a very small introduction into the IC3 and why we're working internationally, and also then with a focus on why do we actually work with sustainable chemistry and what is actually sustainable chemistry. All right, just 2 quick slides about the IC3. We have a good chance to have impact through chemistry. If you take a global view, you see that 97% of all goods are somehow touched by chemistry. 85% of chemicals are manufactured to make products by other industries. So we identified a couple of sectors where we are now active in. The most important point is that we collaborate amongst stakeholders and that we raise awareness on all of these issues that we have. We offer some education programs on sustainable chemistry. We do research and development. We try to disseminate the information that we gather together with our stakeholders, and we try to foster innovations in sustainable technologies. Please take a look at our website, and please get in contact with us if you want to learn a bit more. What is the IC3? The IC3 is a neutral institution with a global transformative agenda, which is working towards sustainable chemistry across all sectors and across the entire value chain. As Steffi Richter already introduced, the idea came from the federal ministry, and they set us up in 2017. And we're now a center that has its headquarters at GIZ. I will give you an idea what the GIZ is a little bit later. We're working in close collaboration with the DeShema, which is the umbrella organization for chemical technology and biotechnology. Those people are fantastic and have set up our innovation hub. And on the other side, there's Leuphana University, which has set up our education hub. Now, the GIZ is, as you can see here, I don't go through all the numbers, as you see here, is relatively big. So we've got 22,000 people working for us. This includes 15,000 people, national staff. So we are with 15,000 people
all over the world, and I would like to focus on this number here, 120 countries. So we're working in 120 countries worldwide to foster collaboration and to push sustainable ideas. The IEC3 is only a small part of that, but as I think we bring really nice ideas forward that are concerned with the chemical industry, academia, and innovation. We can actually only do this because we've got a strong network and we've got strong partners. And we're really glad to collaborate here with Ani and with the centers. And of course, we do this on a national level, but we also do this with organizations that act on a global level. So without them, all of this wouldn't really be possible, and without your interest, this would be neither possible. Now, what is sustainable chemistry? During a couple of stakeholder processes and discussions, we derived key characteristics and a so-called common understanding of sustainable chemistry. I won't go through all of these 10 key characteristics. I'll just give you some ideas. So holistic thinking, precautionary thinking, and systems thinking is important here. Ethical and social responsibility, collaboration, and transparency. And innovation, sustainable and responsible innovation is a key element of sustainable chemistry. Sound chemicals management, circularity, circular thinking. Green chemistry is only a small part of what we see as sustainable chemistry, and life cycle should also be an integral part of sustainable chemistry. If you're interested, we have a thought starter on our webpage, or if maybe Jens could post the link to this paper, where you will find a lot of more information on sustainable chemistry and what the common understanding is that we elaborated with many stakeholders and with many regions of the world. Now, the chemical success story is about chemicals, about mixtures of chemicals, materials, and complex products. All of those products that you see here would not be available if we hadn't had chemistry. So pharmaceuticals, mobility, food, cosmetics, technology, IT technology, all of this would not be there. And chemistry supports, of course, this success story that has gone on for more than a couple of hundred years. Only in the last decades we have realized that there are also downsides of this success story. Yeah, chemical industry produces many chemicals, many chemical compounds, and globally marketed at the moment are around 350,000 chemicals. And this number itself states a problem. Yeah, 350,000 chemicals have to be managed somehow. Approximately 10%, so 30,000 of them, are environmentally relevant. Their products of incomplete degradation are not yet included. Yeah, so there's also many more. Hazardous to health is about 62% of chemicals volume used in Europe, and we in 2016 could attribute about 1.6 million deaths due to badly managed chemicals, and many more affected by their health. We see a lot of neurological behavioral disorders caused by chemicals, and they cost billions and billions per year.
And well, there are several hundred chemicals present in humans. So you all, of course, know about microplastics. So, but those chemicals that are not in our mind yet, still and already can be found in humans. So all of these are downsides of the big success story. Now, I've been talking about conventional chemistry here, about products and processes, and old school chemistry, which is also a flow through chemistry. So it starts with mining, it starts with the production of the chemical, then with the production of the product, and then the life ends of the product. Now, how can we make this better? And a couple of years ago, say more than 2 decades ago, actually, green chemistry came onto our screen. And it has a framework for improving products and processes. It has the focus on synthesis and properties of chemicals, and thus produces less waste, it uses less energy, it is less hazardous, and it produces and uses renewable resources. Still, this is flow-through economy. And just to give you one example here, on the left side, you see the 12 principles of green chemistry. And yeah, they for example, produce from corn, they produce starch, and they produce polylactic acid, which is a fantastic plastic. It uses renewable and in some kind of also biodegradable resources and makes biodegradable plastic. So this is actually concept 7 here, use of renewable feedstock. It has a clear downside that you all know. We talk about fuel versus fork, yeah, or we talk about plastic versus fork. So you could eat corn, yeah, and we heavily have realized that with the conflict in the Ukraine, that we have to use our corn for food instead of using it for producing plastics. The other downside is that most of the PLA plastics is only biodegradable under industrial conditions. And still, so we have green chemistry. We are running short in resources. Availability, accessibility is difficult, and of course, then we have competitive usage, as I just introduced, with the plastic versus food. And of course, we have peak oil, but this is not new to you. A relatively sensitive resource is also water. We are currently working on power to X, for example, and this is very sensitive to water usage. Another big trend that we see is that a lot of metals are used. So while 300 years ago we only knew about 7, 8, 9 metals, we today use all the metals that we are actually aware of, and we use them for our IT technology. We use them in our cars. We use them to produce power. And green chemistry won't help us with this. So we had to come up with a new concept. So we're going from flow-through economy to circular economy. Circular economy tries to feed back the materials that we have used in a loop to the beginning, so we don't have to go to mining and extract all of what we're producing from the earth. This is a fantastic concept, but recycling actually depends on collection rates.
So on the left side, you see that during collection, disassembling, processing, and in the chemical processing itself, you could theoretically reach 95% rates. So in green, you see you have to multiply this. So in theory, you would only be able to feed back 81% of the material that you had produced. But this is only the theory. While in practical application, you realize, and this is written in red, we can only achieve at the moment with our technologies, with our systems, with our collection systems, we can only achieve about 20% circular economy. And this is by far not enough. And whoever wants to tell you about upcycling or endless recycling, this is not true. You've now seen the number, 20% is possible. We will always lose quality and we will always use quantity. We always need energy to cycle back materials. We will also cycle back pollutants. Especially in plastics industry, we see that we carry a lot of pollutants like flame retardants. So we can, of course, not recycle 100% of the plastic that we've used. So the interim conclusion here is we have to reduce materials and energy flows. And this is quantity, quality, and dynamics. And we have to go from an old model, which was tonnage. So chemical industry sold tonnage. So only the product was there for value creation versus the new model. And here we come to chemicals leasing. The new model is to sell knowledge. So service and function are used for value creation. We will hear a lot about this later during the other presentations. So what we see is now chemistry for sustainability. We're talking about services, we're talking about functions. We have also to talk about using less chemicals or avoiding using chemicals at all. And of course, we have to implement in our thinking ethical aspects, social aspects, and we have to talk to stakeholders. The 17 goals have tried, and I think they have achieved it very well, to think about all aspects of sustainability, and we have now tried to translate this into sustainable chemistry. What you will hear in the coming presentations will be all based on this. So we need a broader view. Just delivering new chemicals, new materials, and new products, or becoming greener will not be enough for a sustainable future. And neither will it be for the chemical science, nor the chemical industry, nor for humankind. We have to look into new business models. One of those new business models is chemical leasing, and under this umbrella, biocide leasing. So a chemical supplier has a lot of knowledge, and this knowledge is sold to the chemical user. Both of these two parties will benefit, and you will hear how and why. But I can assure you that we're not selling tonnage in the future anymore, but we're selling knowledge. There's a couple of examples that we know from other industries, like lubrication of packaging lines. So you're actually not paying by kilograms of lubricant anymore, but you're paying by working hours or volume of packed beverages. Number of packed bottles, for example, or we're talking about cleaning. So then you can pay by numbers of cleaning cycles, and so on and so forth. So we're not focusing anymore on selling tonnage in chemical industry.
There's a lot of new business models on the horizon. A lot of them are about sustainable knowledge sharing. So on the left side, you see that with sustainable and with sustainable thinking, there are a lot of market opportunities around. A lot of them have to do with sharing. So we're doing car sharing. We're sharing also other goods. But we think knowledge sharing is one of the most important business models that we should apply. So to give another idea how you can also share knowledge is by this example, a licensing pool. So you give an idea, and many companies can use your idea, and you're getting a license fee from that. So instead of patenting to avoid your competitors to enter the market, you can actually benefit from collaborating with them. All right. So yeah, collaboration again is in our name and was in my last sentence. So I hope to be collaborating with you in the future on this topic of biocides leasing, and wish you a good time. And yeah, hope you have now some questions, or you have some questions afterwards. Please always reach out to me, reach out to us, and yeah, looking forward to discussing with you. Thank you. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación sobre química sostenible y también la importancia de que tenemos que mejorar como sociedad y ser más sostenible en general. Les quiero recordar que si tienen preguntas para Claudio o preguntas en general, hay una sección especial para preguntas y respuestas. Si podrían hacer las preguntas ahí, es más fácil para nosotros verlas y poder discutir con Claudio o con los otros presentadores. Si escriben las preguntas en el chat, es muy difícil para nosotros ver las preguntas de ustedes, porque en el chat se están discutiendo diferentes temas. Y hablando del chat, también antes de seguir, quisiéramos preguntarles a ustedes qué quieren aprender en este taller. Si esto lo podrían responder en el chat para nosotros poder utilizar todo lo que quieren aprender para el webinario de mañana, sería excelente. Y si tienen algunas preguntas ahora para Claudio, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. Están las unas al lado del otro. Izquierda, preguntas y respuestas para Claudio. Derecha, discusión sobre qué quieren aprender en el chat. Un poco complicado, pero creo que se puede entender. Ah, perfecto. Acabo de ver dos, Claudio, para ti. La primera pregunta es: ¿cómo se puede pagar por desempeño del químico? Pensando, por ejemplo, en el sector agrícola. Muchas gracias. La pregunta es de María Pía Olave. Yeah, if I would answer this question right now, I would take the job of Reinhard Joas and all the others. It is possible. We've seen that it is very successful, and that you only pay by your success actually. But I don't want to explain it right now because it takes a little bit longer to understand. Muchas gracias, Claudio. Y también creo que Reinhard va a discutir sobre este tema en lo siguiente. La siguiente pregunta es de Vicente Plata. Y él dice: the general approach is clear. Provide a complete service to a defined problem versus sell a chemical product. Can you provide a practical, real example?
Yeah, again, this goes into the right direction, of course. I'm glad you're asking these questions. I could give you an answer right now, but again, this will be answered in the sections that are coming. Sí, lo mismo estaba pensando. Me encantan las preguntas, que bien que estén pensando sobre estos temas, pero más tarde vamos a tener ejemplos internacionales sobre biosite leasing. Entonces vamos a poder discutir sobre todo esto. La siguiente pregunta, que no es tanto una pregunta, sino una frase, dice: tratamiento de residuos químicos en la producción de aceites. Es de alguien anónimo, no sé si alguien quiere hacer la pregunta otra vez. Si la quiere escribir otra vez en la sección de preguntas y respuestas. Si no, Claudio, esto es todo. I must say, I don't understand what I can answer here right now. Yeah. Yo tampoco, no sé si la persona, como es anónima, no sé si la persona quiere complementar la pregunta, pero si no hay más preguntas, seguiremos con la agenda. Claudio, muchas gracias a ti por la presentación, estuvo muy interesante. Y si la persona quiere hacer la pregunta, pues más tarde podemos discutir sobre todo. Nuestro siguiente Please punto. do so. Please reach out to me and we can try to sort this out. Thank you. Perfecto, gracias, Claudio. Bueno, seguiremos con la agenda del día de hoy. Nuestro siguiente punto en la agenda va a ser una pequeña pausa de 15 minutos. Entonces significa que si ustedes quieren tomar un mate o un café, ahora este es el tiempo para hacerlo. Regresaremos más o menos a las 10:45. Entonces, por favor, tómense la pausa. Si tienen todavía más preguntas o algo quieran discutir, por favor, otra vez en la sección de preguntas y respuestas. Y entonces nos vemos en 15-20 minutos. Gracias a todos. Y me gustaría continuar con el cuarto punto del día de hoy, que es Chemical y Biosite Leasing, redefiniendo la gestión sostenible de química. Por favor, denle la bienvenida a Reinhard Joas. Reinhard es nuestro experto en Chemical y Biosite Leasing. Él ha sido una de las personas claves trabajando en este sector desde hace muchísimos años. Reinhard, estamos muy felices de tenerte el día de hoy. Por favor, si te quieres presentar. Yeah, good morning, good afternoon to all of you, and thank you very much for the introduction, Juanita. I'm an engineer and an economist. I'm working since 35 years in environmental topics and since 20 years with chemical leasing cases on a worldwide basis. So the target of this webinar is that you should be in a position to implement chemical leasing in your company as a supplier of chemicals or as a user of chemicals or as a consultant helping other companies to implement this business model. So this is the clear target of this webinar, to bring you into this position that we all see successful case studies, successful applications of this new concept in Uruguay. In order to do so, I will give you now an introduction to the concept. Also within this introduction, already answering some of the questions that had been addressed after the presentation of Claudio. So you will see a little bit more clear how does this really work with benefit-based payments and how does this apply to various case studies. After this introduction, I will speak about the so-called triple win. So where are the advantages of this business model? Why should you be motivated
to implement it. And after this, as a final presentation round of today, we will have case studies from Latin America introduced by experts, by suppliers, that you can see what others already have done and how it worked at other cases. Tomorrow, we will follow this logic and give you precise steps what is necessary to implement this new business model in your company, how to fulfill sustainability criteria, and what you should not do, which mistakes you should avoid, and where are these experiences which you should follow. And again, we will have case studies introduced from Latin America in the sessions tomorrow. And at the end, we will hopefully then be in a position that we can discuss how can we best bring this business model to Uruguay. Next slide, please. Claudio has already mentioned that chemical leasing is about a different payment than the normal one. If you click, please, you see in chemical leasing, there is no selling process of the chemical, but the supplier of the chemical provides the chemical and know-how, knowledge to the user of the chemical. If you click again, you see that the user of the chemical pays then not for the amount of material, but for the benefits that is created or that are created by these chemicals. If you click again, you see what are typical benefits. If you need to clean some tubes or pieces, then not the amount of solvent is what you pay, but the number of clean pieces is what you pay. Now, if you think about the basic principle, you as a supplier of chemicals would get your money not for the amount, but for the benefit that has been achieved with your chemical, then your cost calculation becomes different. Because in a classical business model, where you sell tons or kilograms, you earn more if you sell more tons or more kilograms. Every salesperson knows it. The more you sell, the more you earn. But in chemical leasing, this is different. You are paid for the benefits of the chemical. So the amount of chemicals becomes for you a cost factor, because if you achieve the benefits with less chemicals, it's better for you. So there is a shift from the volume of chemicals from the classical business, where it is a factor of earning, to chemical leasing, where it is a cost driver. And that means that the supplier of chemical has a commercial, financial interest of doing the job with as little chemicals as possible. What means we will have in total a lower amount of chemicals going into the processes, because both partners have an interest to optimize the process, to share knowledge, to share know-how, how to make the process most efficient. Resource efficiency is a target for both, because both profit with this new unit of payment. Next slide, please. Please click again. There you see on the left-hand side the classical business model. In the classical business model, you have a volume-based pricing. You deliver material and get your money per kilogram or per ton or per liter. So as a supplier, it's better for you if you sell more. If you are a user, it's better for you if you consume less from a commercial point of view. In chemical leasing, we have a different orientation.
because we have, and you see it in the middle, this benefit-oriented pricing. And with the benefit-oriented pricing, it is better for both if less chemicals go to the process. Both partners profit. This is a new motivation for common process optimization, and this worked out in more than 200 cases, pilot projects around the world, and it has become a mainstream of doing business already in some industrial branches. On the next slide, I will just show you, without going into details, some of the cases and how it worked in the classical business and how it worked under chemical leasing. And my colleagues that will later go in detail on the case studies will bring this then up into all details and show you how this has been achieved and how it works. I just give you the overview that you see what is the principle behind. If we are talking about metal cleaning, in the classical business, you pay per tons of solvents or cleaning agents. In chemical leasing, you pay per number of clean pieces, or you pay per number of working hours of the cleaning machine, all what is a benefit of the use of the chemicals, and therefore the volume of solvents that goes into the process is reduced due to the common idea and common motivation. Next slide, please. Another case study. And you might already think, okay, this is powder coating. What is the classical business model? You pay per tons of powder coating. What is chemical leasing? You pay per square meter of coated surface. If you do so, it is better for the supplier because he gets his money now per square meter coated area. If he brings less power into the process, because then his profitability will increase. Same story in the next slide. Here we are talking about disinfection and cleaning of vessels in the food industry. Here we are having biocides. And biocides, we know with Corona and all this, disinfection and biocides has increased drastically their consume. They are used to huge amounts, and chemical leasing is the right model to achieve the benefit, but to do it with less chemicals because the two partners optimize and share knowledge. Again, and this is the question for you, check what is the classical payment per tons of solvents, while for chemical leasing, it's a benefit, and the benefit can be various. It can be, for example, also the hectoliters of beer that finally come out of this process, because that's what you want at the end. But in order to have the hectoliters of beer, you need to do proper cleaning. And therefore you define what is the final benefit of the use of the chemicals or of the biocides. Last example, I have two more examples, but just to make it visual, this is a wastewater treatment. And you have the classical business model, you pay per tons of water treatment chemicals. But this is not really what you want as a user of these chemicals. What you want is have to clean water. And therefore it's very logic that as user of chemicals, you pay for the benefit, and the benefit is cubic meters of purified water. And if you do so, there is a common motivation to do the process optimization. Last example, cleaning in hotels. Same story, you can go to very tiny business as well, like cleaning of dishes. And when you discover what is the potential behind, and Anna will talk about this later, then you see that really groups of hotels start redesigning their business from paying per kilos of detergents to
paying the number of cleaned dishes, for example, because this is what at the end they want. As a user of a chemical, you don't want to become the owner of the chemical. You don't want to have as many chemicals as possible. What you want is the benefit. So it's very logical that you pay for the benefit. And I will not show you this example, but I will later also answer about the question of using chemical leasing in agriculture, where you can do it as well. Next slide, please. You see again, these are the key principles. And I repeat it several times because it takes some time to really understand. Working with chemical leasing over the last 20 years, I had many discussions with salespersons, and for them it's difficult because they are trained their whole life to sell as much as possible. And you are a good salesman if you sell more. And now you need to change your thinking. You're a good salesman if you help your client to do the job with less chemicals. This is a new way of thinking. And then you're an excellent solution provider. You're not only a chemicals provider, you're a solution provider. And this is the key principle. And for this key principle, you need, of course, some conditions. You need a supplier that has some know-how. Because if the supplier does not have any know-how about how to optimize processes, this business model will not work. But we can look on it on the other side. It's also a strong motivation for a supplier to study and investigate even in more detail the processes where the chemicals go, that he can help to support and improve this process. So for the supplier, it can be a future-oriented strategy to invest and have and generate more knowledge, because it will be a competitive advantage on the market. At the end, and I will talk about this triple win in a few seconds, it's not only the user of the chemicals that has a benefit and the producer of the chemicals that has a benefit, it's also the environment. Because if you reduce the consumption, if you reduce the amount that goes to the processes, whether it's cleaning, whether it's disinfection, whether it's use of insecticides in agriculture, if you reduce the amount that is going to the process, you will have less emission, you will have less waste, you will have less risks for your workers. So you will have a lot of benefits from an environment and health perspective. And this is also important. This business model is about sharing knowledge, sharing process optimization. So you need also to share the added value. If one party wants to have all the added value, this will not work. And Steffi and Paul have explained also before, it's also based a bit on trust between the partners. Because if one party wants to have all the benefits, the others will not be interested in the long run. Therefore, this type of sharing and closer collaboration is a principle behind chemical leasing. And there was one question, and I will come back to this, or also Antje will come back to this tomorrow. There are some norms and rules and experiences behind chemical leasing that are important and that form a basis for you doing this business. On the next slide, I will dive together with you a little bit deeper into economics of this business model. Let's look now on the perspective of a chemical producer, a manufacturer. You have a traditional business model, and I take just simplified figures. Let's assume in the traditional business model, this supplier of chemical sells 100 tons of solvents
for an amount of 100,000 US dollar. So he has a turnover of 100,000 US dollar. In order to be in a position to sell 100 tons, he has to produce 100 tons. Let's say easygoing, he has 80,000 US dollars as variable costs. He has $10,000 as fixed costs. So he makes a profit, if you click, of 10,000 US dollars out of this business. Nice, good. Production of 100 tons of solvents and final business of the sales process, 10,000 US dollars. Now we turn to chemical leasing. In chemical leasing, we agree on a leasing rate and we do process optimization, helping with knowledge our client to do the same job with less solvents. So let's be pessimistic and assume only 60 tons will be needed. And a certain leasing rate per tube is agreed. This is based on a real example. And in this real example, we had 2 million tubes and therefore this 4 cents per tube cleaning comes out. So if we do so, we have a leasing income of 80,000 US dollar. But we need to produce for the same client now only 60 tons and no longer 100 tons. What means we have $48,000 variable costs. The $10,000 fixed cost remains the same. And if you click, you see out of the chemical leasing business, we have a profit of 22,000 US dollar. Wait a second, because this is a key finding of chemical leasing. You produce less amounts, you give less amounts to your client, but you earn more. Your profit goes up. You see, you earn 22,000 US dollar in this example, while you earn only $10,000 in the classical business. And if you click, you see it is 12,000 US dollar better. Of course, I have some investments. Of course, I need to go and help the client to do the process optimization. This is a bit simplified, but this is the key principle, how it works. And this is the perspective of the supplier. Now, on the next slide, we go to the perspective of the user. Again, what is the classical business model? In the classical business model, the costs for the user are 100,000 US dollar he has to pay or she has to pay for 100 tons of solvents. In the chemical leasing, as we have heard, the costs for the leasing or use of these 60 tons are $80,000. If you click, you see this is the cost situation in the model of chemical leasing. And if you click again, you see for the user, the added value is 20,000 US dollar. That's what I mean if I'm talking from a win-win situation, because it's better for the supplier of the chemical and it's better for the user of the chemical. And this is the reason why I'm talking from a business model. I'm not talking about ecology here. I'm not talking about the environment. I'm not talking about sustainability. I'm simply talking about business. And it makes sense from a business perspective to collaborate in this way and increase the profits of the supplier and increase the profits of the user. And of course, and this is then the third dimension, and Paul Greinig has mentioned it so nicely, there is intrinsic property that with this business model, we are just consuming now 60 tons, while we have consumed in the classical business model 100 tons. That means we have 40 tons of solvents less in the process.
that means 40 tons less waste, less emissions, less problems. And this is the environmental dimension that comes as a byproduct to this business. Now, you might remember I was talking about reducing here for this cleaning the consumption from 100 tons to 60 tons. On the next slide, you see what we were facing when we were discussing about this business model. Please click again. In real terms. So when we started, and we see these processes still in various areas of the world, we have cleaning with an open machine, and for 100 kilos of cleaned parts, you need 754 kilograms of solvents. What means you have emissions to air 520 kilos and waste 233 kilos. This is what you see in many processes of metal cleaning around the world. Now in Europe, the government said, and the environmental policy said, this is too much. It's not allowed. We do not accept this. And they forced companies to use closed machines. And with closed machines, the amount of solvents could be reduced to 160 kilo for the same benefit, clean 100 kilos of metal pieces. And we had air emissions of only 10 kilos and waste from 150 kilos. And now the story of chemical leasing started. And in the first version, if you click again, a first version, a basic version of chemical leasing, we managed to bring the consumption down from 160 kilo to 15 kilo with emissions to air of 10 kilo and waste 5 kilo, just by collaboration between the two partners. And this was more or less the starting point. Hola a todos, parece ser que tenemos un pequeño problema con el audio de Reinhardt. Sé que muchos de ustedes estaban preguntando en el chat. Sí, yo tampoco lo escucho a él. No sé si esperamos un par de segundos a ver si él se puede reconectar. Pero me escuchan a mí, no es que sea un problema en general de Zoom. Perfecto. No sé, ya que tenemos que esperar un poco a que Rainer regrese, tenemos varias preguntas. Y una de ellas me parece súper interesante y que pienso que la podríamos discutir. No sé si Claudio o Paolo Steffi quisieran responder la pregunta, como ellos son expertos también en este tema. Gabriela Concalves Trinidad Suárez escribe, en la producción de aceites de oliva existen varios subproductos. Quería saber si existen ejemplos sostenibles, porque el pH, como son aceitosos, y otros factores son contaminantes. Me gustaría saber y aprender más sobre eso.
Si uno de ustedes tiene la respuesta mientras que llegue Rainer, sería interesante si pudiéramos discutir este punto. Juanita, I think this is a very specific technical problem, and I'm not sure we have anybody here who could answer the technical question here. So I'm not an expert in the area of olive oil, and yeah, I would probably know how to modify the pH, but I have no solution to this, and I'm not sure this is really related to chemical leasing. Bueno, Gabriela, como puedes escuchar, no tenemos ninguna respuesta. No sé si quieres escribir más sobre tu pregunta para que sea más clara para nosotros. O también nos puedes escribir un email al IS3 y podemos tener una conversación sobre el tema. Así podemos entender a lo que te refieres. Y también veo que Ana tiene la mano alzada. No sé, Ana, si tienes alguna pregunta o algo que quieres decir. O si la manito es de algo, de algún tema viejo, no sé. Ok, parece ser que Ana no tiene preguntas. Fue involuntario. Ah, no importa. Pensé que de pronto querías contribuir algo. Juanita, I'm back. Perfecto. It was a maximum. No, Can no you te hear me? preocupes. Sí, te podemos escuchar, Reinhardt. Estamos muy felices que regresaste. Por favor, prosigue. Juanita? Sí, Reinhardt, te podemos escuchar. Can you hear me? Sí. ¿Tú nos escuchas a Okay. nosotros? Okay, yes, I can hear you. I do apologize. This was the maximum worst case. I was in the middle of the presentation and the internet collapsed. So I'm very sorry. No te preocupes. Can you please click on the slide? And I think then yes, exactly. That was where I was stopped and blocked because it's so amazing, this final result of what could be achieved with chemical leasing. So you see with chemical leasing where we are today for the same benefit to achieve 100 kilos of clean pieces, we are just using 4 kilograms of solvents with emissions of 1 kilos and waste of 3 kilos. And the key story behind this, and sorry that it was interrupted, but the key story is the supplier of the chemicals now supplies 4 kilo, while before he had supplied 754 kilos, and he is earning more money by supplying 4 kilos instead of supplying 750 kilos. And it's very obvious that you have significant benefit of for the environment if you are doing so. Please, next slide. Next slide. So you see here on this slide who are the main actors. As far as I tried to explain, it is the chemical supplier who is
an essential player in this field, and he needs to have knowledge about the processes, and it's the user of the chemicals. But there might be further involved stakeholders. And if you click, you see it can be equipment suppliers, it can be recycling companies, it can be retailing companies, quality assurance institutes, financial institutions, consultants, mediators, national governments, and international organizations. The later ones, and I can have some words on this, and this also explains why we had this nice welcome of governments, of course, have an interest in this business model from a chemical and environment policy perspective, because these achievements perfectly fit to the targets of international chemical policy, of sustainable chemistry, and of environmental policy in general. On the next slide, you see different constellations, how the business model can work. What I explained so far is just this bilateral relationship between a supplier and a user of a chemical. But there is also, let's call it a model B, a solution where a supplier of chemicals and an equipment supplier join hands and offer a chemical leasing solution to a user. So this happened, for example, in the manufacturing of cars, where the supplier of the paints and the manufacturer of painting machines joined hand and then offered the car manufacturer an optimized combined solution to do the painting of cars with less paint and less solvents. And we might have a model C where more partners, provider of chemicals, equipment supplier, other partners like recycling companies, like consultants, join hands, offer a combined solution, and this combined solution then goes to the user of the chemicals. On the next slide, you see what we have developed in the international framework of chemical leasing, 5 key criteria to ensure that the business model is implemented in a sustainable way. If you click on the once again, you see that behind these 5 principles, there is a system of indicators and an electronic tool. And my colleague Antje Schwemberger will give you more details how this works, how it can be used within your general sustainability policy inside your company in her presentation tomorrow. Another point I want to mention here is the UNIDO definition of chemical leasing and the international aspects that plays a role. So I will not read now these definitions, but I think it is essential that there is a common international understanding on chemical leasing. And this common international understanding makes it possible that there are elements of promotion to do chemical leasing. There is assistance. There is a forum where experiences are shared on chemical leasing. So the message is you are not alone. If you start with this, there is a huge set of experiences in the background, and because it's financed and it's motivated by UN organizations and governments, these experiences are shared. So you can go to a website, you can use videos, you can use brochures, and I have just put a certain selection here, and all these tools will help you to implement it in your companies. Because we, from UNIDO's or government or consultant side, always say it's only helpful if it's implemented, if
it really takes place. It's a nice concept, but it only helps if it's implemented. Therefore, this whole workshop and this whole exercise also in Uruguay is to improve implementation, enable implementation, and improve the situation in your country by concrete cases. When I was talking about promotion, and this is my last slide for this presentation, we should not forget about the Chemical Leasing Award. We have had several award ceremonies, and in the last award, 2021, it were significantly more than 100 applications all around the world, from science, from case studies, from innovation side. And so this is not just promoting chemical leasing, it's also promoting your company. If you get a UN certificate, or if you get a certificate signed by your government that you are doing chemical leasing, this is helpful for the reputation of your company. And of course, it is also nice to share the experiences within this group of award participants and award winners. And we very much hope that for the next international award, we will see participants from Uruguay with successful case studies. So this is the end of these introductory presentations. Again, sorry for the interruption. I don't know why it happened with the internet. Normally it never happens, but of course, I think I'm still fine with the timing. So if there are any immediate questions right now, I will try to answer, and we will have today and tomorrow plenty of time to take all your individual requests and questions into consideration. Muchas gracias, Rainer, por tu presentación. No te preocupes, ahora con el mundo que tenemos, que todo es, gracias a Corona, todo es digital. Estos problemas con el internet siempre pasan, entonces no te preocupes. Y sí, tienes un montón de preguntas. Hemos visto que muchas personas en el chat están súper emocionadas por el tema y también han tenido muchas preguntas sobre este. La primera es, ¿este enfoque no podría provocar que la calidad de los servicios que ofrecen los proveedores baje con el objetivo de utilizar menos productos? De Garine Gergerian es la pregunta. This was now not translated. It came to me directly in Spanish. Can you repeat it a little bit in English, or I don't know? Now I think it was translated, but after the crash with the internet, also the translation crashed. Now I think it should work again. If you could repeat the question, I think I can listen to the translator. Y si no, yo también la puedo traducir. Este enfoque no podría provocar que la calidad de los servicios que ofrecen los proveedores baje con el objetivo de utilizar menos productos. Yeah, very good question. So I think you touched an essential point, and it's one of the conditions of chemical leasing. Quality of the product and the benefit of the chemicals may not be reduced or touched. This is essential. So when we are talking about cleaning of tubes or cleaning of metal parts, they need to be clean with the classical business model, and they need to be clean with chemical leasing. When we are talking about disinfection in hospitals, it needs to be properly disinfected with the classical business model, and it needs to be properly disinfected with chemical leasing. Quality is a must. There is no reduction of quality. And this needs to be ensured when optimizing the process. In over 200 cases, we had once a time a problem with quality. 199 or
Nearly all other cases had no problems with quality. One time we had a problem with quality in the very early beginning, and I'm very open to share it with you. It was about lubrication in sugar mills, something which is quite common in Latin America. And very enthusiastic, the supplier of lubricants was going to the sugar mill and saw, okay, every here and there, lubricants were dropping out of the machines into the ground, a lot of consumption. And so with chemical leasing, it was changed. No selling of lubricants, but selling based, or chemicals were provided based on the number of crunched, the amount of crunched sugar grain or kilos of produced sugar. And the sugar mill was offering this business model to several suppliers. It worked well with the first supplier, and then a second supplier came and said, I could even further reduce the lubricants. And you can imagine what happened. It was reduced, and no proper lubrication was ensured, and some of these crunching machines crashed. And this was a quality problem. It happened in the early years. I think it was 2007, 6 or 7 in Mexico. And we learned the lesson, and therefore quality is a must. And when we start implementing a chemical leasing program or project in your company, we will also always make sure that quality is guaranteed. Muchas gracias, Reinhard, por tu respuesta a esta pregunta. Tienes más o menos 3 a 4 preguntas más. Te quería preguntar si quieres hacer la sección de preguntas y respuestas ahora y contestar estas, o si quieres seguir con la segunda presentación, ya que ya estamos un poco detrás del horario de la agenda. Entonces, te quería preguntar qué es lo que tú prefieres hacer antes de continuar. Thank you, Juanita. I will continue with the presentations. This is only a few slides and illustrated on one case study, and I think we will have sufficient time then for further question and answers. I will be pretty quick with this presentation. It's about the triple win, and I already started explaining this before, so it's just again a quantification. So on the next slide, you see the basic principle. Next slide, please. We have on one hand side, if you click the economic situation, and on the other side, the environmental situation. And if you click, you see what we mean with triple win. Click again. We have a win for the chemical user. He has to pay less costs to get the benefit of the chemicals. We have a win for the chemical supplier. His efficiency of his chemicals is better. He just no longer only sells chemicals, he also sells knowledge. And we have a benefit for the environment. I already mentioned waste, air emission, water pollution, resources that can be reduced. Now I'm jumping with the next slide in a case study that was done in Colombia, and it's about the purification of water that comes out of crude manufacturing, oil generation in Colombia. And you might know it. It was a big company, Ecopetrol, from Colombia, and it was Nalco as a supplier of chemicals. And before chemical leasing, all the payments were done in US dollar per gallons or kilos for chemicals purchased. After chemical leasing, it was first done on the barrels of oil and finally then on the cubic meters of water
that were purified after chemical leasing. And what were the triple wins? What were the benefits? On the next slide, you see we had a significant reduction of oil and grease used in the cooling towers. And we could reduce the chemicals that were required for this cleaning process by 113 tons per year. And this process started in the year 2008, 2009. And step by step, it was increased to more and more oil fields of the companies. If you look on the right-hand side, you see the financial savings. For Nalco as a supplier, it was in the first year $164,630 US. In the second year, close to $250. For Ecopetrol, it was 2.5 million in the first and in the second year. We did a very precise evaluation and audit to check these financial data. Both companies worked with a policy of open data. And so as there was some UN support, they agreed to share these data. These were the financial savings. You have the reduction in the chemical consumption, what means 113 tons of chemicals no longer going to the Amazonas River, no longer polluting all the river on the next 1,500 kilometers on its way, because 113 tons and less entered this river. But besides this, and I think this is worth that we mention it, we had significant energy savings. We didn't expect this before because we were focused on chemicals. But when we were calculating this in detail, we found out that of a total energy consumption, if you look on the whole supply chain of 3,400 megawatt hours, we could reduce 500 megawatt hours. You might ask, how does this happen? Yeah, there was a calculation of the energy that was required to produce the chemicals. And as less chemicals, 113 tons, have no longer to be produced for this purpose, therefore, the energy that was required up in the supply chain to do this production was reduced. And while the energy that was required on the plant, on the installation itself, more or less stayed equal, for the total supply chain, it was a significant improvement. And you can easily calculate now, what does this mean? 500 megawatt hours in CO2 equivalents, or in a climate a contribution to climate-friendly solutions. It was significant. It was significant. It was unexpected, because the reduction took place, but it didn't take place at the place where the chemicals were used. It took place in the whole supply chain. And this is the approach that was mentioned before in Claudio's presentation, and in the presentations or in the introducing words of our government representatives. If we look on these single chemical leasing cases, now more from a helicopter perspective, we see impacts up the supply chain. We see impacts that we need less energy, we need less resources, and we are contributing to climate-friendly solutions. And when we are talking about the contributions of chemical industry to climate neutrality or to climate-friendly solutions, chemical leasing is definitely one part. And
back to your concrete cases. I do not expect that with the first 1 or 2 cases we will start in Uruguay, we will have 2.5 million US dollar saving per year, but it can happen. It just depends on the size. We had some cases where we had just 5 or 10,000 US dollar savings per year. But all these cases were attractive and were going on for years because it was shown to be a successful business model with an intrinsic environmental advantage. We call it triple win: added value for the supplier, added value for the user, and a huge added value for the environment, including climate-friendly solutions. I think that's what I wanted to say here. It should be a motivation for you to consider going into this business model. I will use now the time for questions. And I think what is important, I already touched some concrete cases. Now my colleagues Anna and Mauricio will in the next session tell you concrete experience, how it worked out to arrive at these success stories. And this repeats then my message: you are not alone. We are all here, one team that wants to help you to implement this business model. But now let's talk about your questions and make use of the last 6-7 minutes I do have here before we go to the other cases. But there will be sufficient time also tomorrow. Your questions will not be ignored. Muchas gracias, Rainer, por tus presentaciones en Chemical y Biosite Leasing y también de cómo crear triple beneficio. Ahora queremos pasar a las preguntas que tienen para ti. Les recuerdo, si ustedes tienen preguntas, por favor háganlas en la sección de la izquierda que dice preguntas y respuestas, no en el chat. Pero bueno, sigamos. Alguien anónimo pregunta que si es necesario un vínculo muy estrecho entre el proveedor y el cliente. Y si esto ha sido sencillo de lograr, sobre todo pensando en que parece necesario que tengan la apertura para compartir el conocimiento y el know-how de las empresas. Yeah, very good question. And tomorrow I will explain in detail what you should avoid and what you should do. So what you need is a confidentiality agreement. What you need is a clear contract between supplier and user. And we have developed solutions that enable this sharing of knowledge without problems about intellectual property or liability. But you need to be aware that there are problems if you are open. And you need to protect knowledge to a certain degree, but there are contracts, there are experiences, this works. You cannot just say, I'm doing chemical leasing. It has some implementations and implications. For example, you need to change your purchase processes. And you need to give your supplier a certain access to your processes. We have seen many companies that follow a policy. If they are suppliers, they can just go to the fence of the factory and deliver their materials, but they are not allowed to see and discuss the processes. If this is a philosophy, it becomes difficult for chemical leasing because you need the exchange between the experts of the supplier and the experts of the user. If we are talking about cleaning, the experts need to have access, but you need to regulate it. You need to have clear contracts, what they are allowed to see, what they are not allowed to see, what they are allowed to speak and what they are not allowed to speak. And as I said, there is a huge set of experiences based on this. There are contract templates. We want to share them with you, but that's an important point, that these collaborations, this new form of collaboration follows clear rules.
Muchas gracias, Rainer, por tu respuesta y estoy muy interesada en aprender más sobre el tema mañana. La siguiente pregunta es de Patricia Perruni. Una de las premisas de Chemical Leasing es compartir los beneficios entre las partes, trabajar en sinergia, lo que implica un cambio de cabeza. ¿Cuánto llevó esto en vuestros países? Yeah. Again, very good question about this sharing of the added value. This, of course, is a type of negotiation between the user and the supplier, like you have negotiations on prices in the classical business model. Again, there are some guidance, some help, how you can include certain developments like rapid increase in prices of raw materials, how this can be included in the system. It would go a little bit too deep to discuss this right now, but it will be addressed tomorrow on some examples how this can work. Basically, it is not so complicated. It is essential that there is a common agreement on what is a fair price, how is the sharing of the benefits established. But the main principle is who invests what. So if you have process optimization, which is the core of all these new collaboration, that is based on 70% efforts of the supplier and 30% efforts of the user, then also the sharing of the added value might be 70 to 30. There are some indications. In the example I have given to you, you might remember there was $12,000 saving for the supplier and $20,000 saving for the user in this business model. And this was taken out from reality. At the end, it's up to the partners to find where is the right way to agree on this sharing. But it looks from outside more difficult than it was. In most cases, this worked very well because there is a new cake. And if you elaborate process optimization, this new cake is created, and so both sides want to eat it, but there is a spirit of collaboration, and so it was never a real problem to have the right shares of the cake for the 2 or 3 parties. Perfecto, Rainer, muchas gracias. Creo que ahora es el momento para seguir con nuestra sexta presentación del día de hoy. Pienso que muchas de las preguntas que hay tienen que ver con el tema de mañana, entonces pienso que mañana tendremos el tiempo para discutir más sobre este tema, estos temas. Perfecto. Entonces, nuestro siguiente punto va a ser, o vamos a tener la oportunidad de discutir sobre experiencias internacionales, sobre bioside leasing y chemical leasing. Y quiero presentarles a Ana Oestrich. Ella es una consultora de chemical leasing en Brasil, y a Mauricio López, que trabaja en Polychem en Colombia. Ellos estarán presentando sus casos de chemical and bioside leasing. Muchas gracias por estar aquí y les quiero dar la bienvenida. Si quieres. Hola. Okay. Sí, Ana, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Tengo un enorme placer, me complace mucho estar aquí para presentar estos estudios de casos de Brasil, y muchas gracias por la invitación a usted y a Dr. Joas Heinhardt.
Ojalá que le pueda contribuir para este proceso en Uruguay. ¿Empiezo yo la presentación o Mauricio? ¿Cómo es? Sí, Ana, por favor empieza tú. Empezamos contigo y después Mauricio presentará. Gracias. Ok, yo compartí mi presentación o usted. Creo que Lucía la va a compartir. Perfecto, es mejor. No, disculpa, Ana, no tenemos tu presentación. No tiene, entonces yo comparto yo por aquí, entonces. Sí, muchas gracias. Salvo que me la quieras enviar y la comparto, pero si no. No, sin problemas. Hay tantas cosas abiertas aquí que se me sale. Voy a cerrar varias cosas que están abiertas aquí. Sí, pero si es más fácil y la quieres enviar, Mauricio de pronto puede empezar y él puede empezar con tu presentación y después sigues tú, como tú quieras. ¿Cómo comparto? En la ¿En parte el chat? Sí, la presentación la puedes compartir, o si es más fácil para ti, mándasela a Jens, y Mauricio puede empezar con su presentación. Yo estoy listo en cualquier momento. Entonces empieza Mauricio, yo ya mismo les invito. Perfecto, gracias Ana. Mauricio, gracias. Buenos días a todos. Soy Mauricio López desde Colombia. Hoy queremos compartir lo que nosotros hacemos en la empresa, todo lo que hemos trabajado con las Naciones Unidas, todo NUDI. Me dicen si se puede ver ya la pantalla, se está viendo la presentación, por favor. ¿Aló? Yes, I can see it, Mauricio. Ok. ¿Esto cómo lo pongo? Si quieres, aprieta F5 y te pueden ver la pantalla completa. No la quiere coger. F5. ¿Ahí la están viendo? Sí, la estamos viendo, pero no en formato de presentación. Pero no te preocupes, esto siempre pasa en webinarios. Arranco si quieren así mientras que esto cuadra. No sé por qué no quiere. Yo te la puedo compartir si tú querés. Te la comparto yo que la tengo disponible. Ok, perfecto. ¿Querés? Ok. Si les queda fácil. Sí, Lucía es la experta en webinarios. Sin ella no somos nada. Podés poner ahí dejar de compartir y así me queda disponible para compartirla yo. Gracias. Okay. Ya no sé qué pasó. Ya no me deja. No me está dejando ya dejar de compartir. Ahí sí. Listo. Comienzo entonces. Buenos días a todos. La presentación que nosotros queremos compartir con ustedes es quién es Polychem, cómo vemos el Chemical Leasing y los casos de éxito que hemos tenido durante todas estas actividades que llevamos por más de 12 años trabajando el tema. La siguiente. Bueno, vamos a ver quién es Polychem. Hoy he escuchado varias de las preguntas y digamos nosotros, puedes pasar a la siguiente. El Chemical Leasing aplica a cualquier tipo de industria. A la siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Nosotros somos una empresa que nació en 1970. Esta empresa nació para trabajar con el sector automotriz, pero como toda la industria química, nosotros hemos ido evolucionando y trabajando en procesos, en productos químicos industriales, en productos químicos para desinfección y para la limpieza. Hoy somos certificados ISO 9001 y ATF, que es necesaria para trabajar en el sector automotriz. Somos ISO 14000, que es la norma ambiental, ISO 45000, que es la norma de salud y seguridad en el trabajo. Trabajamos con responsabilidad empresarial, que también es el EcoVadis, que es una plataforma internacional que nos piden algunos clientes, que son de buenas prácticas a nivel de la parte ética, la parte ambiental, la parte de salud ocupacional, y tiene algo muy interesante, las compras sostenibles.
Más adelante van a darse cuenta nosotros cómo en Polichem vinculamos el Chemical Leasing con todos los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas, que las compras sostenibles es uno de estos puntos. Tenemos una planta también certificada para productos, lo que es desinfección y limpieza con las normativas colombianas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene algo que nosotros sí hemos enfocado como organización, y es que todo lo que hemos aprendido con el Chemical Leasing lo hemos enfocado en cómo mostramos nuestra promesa de valor hacia nuestros clientes. ¿Y nosotros qué estamos diciendo? Nosotros trabajamos y desarrollamos productos químicos sostenibles. ¿En qué aspecto? En que nosotros estamos buscando todo ese tema medioambiental, una buena transición entre la parte económica, social y medioambiental. Todo esto, como lo han explicado los anteriores expositores, es lo que realmente enfoca el Chemical Leasing. El Chemical Leasing nos ha servido para fortalecer nuestra promesa de valor. Siguiente, por favor. Y una cosa es, nosotros cuando le presentamos a nuestros clientes, siempre decimos, nosotros somos una empresa de servicio químico. Digamos, cuando uno traduce el Chemical Leasing, la gente es realmente servicio químico, donde uno lo que busca es entregarle al cliente el producto que mejor le sirva a ellos para su uso, más competitivo, que impacte menos el medio ambiente y que también tenga repercusiones positivas en la parte de salud. Nosotros todo esto lo hemos vinculado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas porque aplica a varios puntos. En la foto que podrán ver, nosotros ya tenemos paneles solares en nuestra organización a pesar de que tenemos bajo consumo de energía. Y digamos, es algo que uno puede hacer también como buenas prácticas, que es parte de la metodología Chemical Leasing. Y nosotros a la gente, y el Chemical Leasing lo hemos utilizado como mostrándole a nuestros clientes una ventaja competitiva. Pero además, ¿ventaja en qué aspecto? En que nosotros la podemos mostrar. O sea, nosotros no como lo vieron nuestras certificaciones, pero además son procesos que pueden venir a verificar en nuestra planta y con lo que nosotros podemos desarrollar. Siguiente. Por favor, listo. Digamos, nosotros hemos tenido reconocimientos. En el 2014 fuimos ganadores del premio Gold de Chemical Leasing caso de estudio. Más adelante les mostraré toda la evolución que tuvimos eso, donde mostramos cómo es el proceso de pago por unidad, los beneficios que hemos tenido con este proceso y todos los impactos positivos que hemos tenido en nuestro modelo o estrategia de desarrollo como empresa. El año pasado tuvimos premio Silver en la parte de Research, donde también, y escuchando ahorita el caso que hizo una empresa de aceite de oliva, digamos, también les voy a mostrar ese caso positivo que nosotros tuvimos, que trabajamos fue con cáscara de naranja, que digamos son residuos que se tienen con un proveedor colombiano. Siguiente, por favor. Nosotros son algunos de los clientes. Tenemos a Renault, General Motors, Yamaha, Mazda, Henkel, mucho sector autoportista, pero también tenemos a los proveedores de estas empresas y trabajamos también con empresas industriales como el grupo CEP, que es el que hace ollas en general, con Henkel, que tiene también las líneas de Loctite y de belleza y embellecimiento, y tenemos nuestras marcas propias, que digamos toda esta metodología de trabajo nos ha fortalecido a tener una estrategia comercial mucho más interesante donde podamos desarrollar y mostrar las buenas prácticas que hoy día las están viendo las empresas, pues, no solo por el tema de que todos estamos buscando la sostenibilidad y todo lo que estamos viendo en cambios ambientales y todo este tema del cambio climático que estamos viendo en todo el mundo. Acá en Colombia no para de llover, hace mucho rato no para de llover. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vemos el Chemical Leasing desde Polichem? Siguiente, por favor. Y como lo digo, es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra competitividad. Y nosotros acá en toda la estrategia que hacemos, en todas las áreas, lo que buscamos es cómo mejoramos la competitividad siendo un desarrollo sostenible. Muchas personas piensan que todo el tema de buenas prácticas ambientales, implican mayores costos. No. Yo ahora les mostré el caso de los paneles solares. Nosotros implementar los paneles solares, que es una herramienta que apoya el tema sostenibilidad, nos ha beneficiado en bajar los costos de nuestra planta y empezar a trabajar en algo que es muy importante, que también hemos aprendido con la UNIDE, que son la química verde, que somos, digamos, trabajamos muy fuerte este tema acá en Polichem. Siguiente, por favor. Ahora les voy a mostrar nuestros casos de éxito.
Les voy a mostrar el primer caso de éxito que tuvimos en la planta Renault y todo el avance que tuvimos en la evolución desde el 2014, que fue que lo presentamos, y otros casos de estudio adicionales que tenemos para presentar. Siguiente, por favor. Bueno, en el 2014 nosotros, Renault en Colombia, es una planta de las pequeñas en el mundo de Renault. Digamos, producen hasta 80.000 carros por año. Nosotros desde el 2000, nosotros somos proveedores de ellos desde hace 50 años. Pero en el 2004 ellos nos fueron entregando un proceso para el tratamiento de superficies de ellos. El tratamiento de superficie es básicamente el lugar donde, ¿podemos pasar por favor a la siguiente? Es un lugar donde tienen 7 tanques. En esos tanques están llenos de químicos. Inicialmente nosotros en esa planta entregamos el químico, entonces ellos nos pagaban el químico, era 100 gramos del fosfato, 100 gramos del desengrasante, todo el concepto. Y nosotros hacíamos un control de proceso básico. Digamos, aquí fue donde aplicamos el concepto Chemical Leasing, donde en todos estos tanques, Renault nos entregó ese edificio para ser manejado por Polychem. ¿Manejado en qué aspecto? Desde la mano de obra hasta prender los equipos, hacer mantenimiento de primer nivel y hacer el cargue de los productos. En esos cargues de los productos ya incluso se cambia el concepto de facturación y ya es costo por unidad. Entonces ellos no nos pagaban por 100 gramos de fosfato, sino por cada carro que se pasaba por esos 7 tanques. ¿Qué quiero decir eso? Que ya nos pagan por pues digamos, voy a decir unos modelos, por un Clio, por un Sandero, por un Logan, por la cabina con el pretratamiento. Siguiente, por favor. Nosotros fuimos haciendo una implementación desde el 2014, desde el 2014, y por ejemplo fue un tema que trabajamos, y aquí viene el tema, uno trabaja con los clientes como partner, donde conjunto con ellos visitamos otras plantas de producción de Renault en el mundo y de Nissan, y empezamos a hacer benchmarking y que no tenía esa planta para que tuviera unos costos más altos. Encontramos que, por ejemplo, ellos hacían unos procesos de desengrase diferentes, teníamos unos controles de altura diferentes, fuimos cambiando y haciendo unos procesos de análisis diferentes, donde empezamos a contrarrestar el plan de vigilancia de ellos y hacer las mejoras en conjunto. Inversiones, algunas del cliente, otras por parte de nosotros. Siguiente, por favor. Todo esto, digamos, lo fuimos validando porque aquí es un proceso donde se protegen las cabinas de la corrosión. Lo validamos con Renault Francia, Brasil y Argentina, en laboratorios externos aquí en Colombia. Empezamos a hacer unos acompañamientos diferentes con los mantenimientos y hicimos algo muy importante, entrenar mucho a las personas de Renault en el proceso químico de la fosfatación. El concepto Chemical Leasing, entre más el cliente sepa de los productos químicos, es mucho más fortalece más, porque significa que hay una retroalimentación en conjunto y donde se pueden solucionar si llegan a haber algún problema más fácil en conjunto. Siguiente, por favor. Todo eso lo validamos. Voy a dar el primer resultado, que fue en la parte de la reducción tuvimos una reducción de 4 euros por vehículo en el costo para ellos. En las gráficas, aquí vamos viendo las dos gráficas, cómo se fue bajando año tras año, mes a mes, los costos, porque empezamos a mostrar que se estaba botando producto donde no se requería. Y digamos, el concepto era que si hay constantemente hay una negociación con ellos donde si hay una reducción muy fuerte, el ahorro se pasa una parte para ellos vía productividad y otra parte para Polychem también vía productividad. Empezamos a reducir fuertemente y digamos, esto nos ha fortalecido algo porque hay una pregunta que le hacen a uno, Mauricio, ¿ustedes dejaron de venderle producto a Renault con este proyecto? Y yo les contesto a todos, sí, dejamos de venderle estos productos porque nos volvimos más eficientes. Pero logramos algo. Cuando uno trabaja con estas empresas automotrices, año tras año o constantemente hay los que se llaman los RFQ, se lanzan las licitaciones donde nos comparan entre muchas empresas para la mejor oferta. No hemos perdido el negocio, aquí siguen licitando y licitan multinacionales. Nosotros somos una empresa colombiana que tenemos el acompañamiento de Henkel para el tema tecnológico, pero esto nos ha ayudado
con las buenas prácticas porque la ensambladora ve que nosotros trabajamos en pro de la productividad, la competitividad y hemos sostenido el negocio durante todo este tiempo. ¿Qué adicional se tiene? Pero ¿qué es lo otro que se tiene? Ellos nos ven como un partner y hemos antes crecido la cifra de negocios con ellos porque, como les dije, nosotros no solo hacemos este producto, nosotros somos una empresa de químicos en general, comercializadores de químicos y fabricantes de químicos, y cada vez que ellos necesitan un producto químico nuevo, siempre nos llaman y nuestra cifra de negocio se ha crecido. Entonces, bajamos las ventas en estos, pero hemos crecido en los otros. Digamos, tuvimos una reducción de productos químicos de hasta el 30%, como lo pueden ver en las gráficas, en los primeros años. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero hay un tema muy fuerte, que la generación de aguas residuales. Pasamos de generar 3.500 toneladas de aguas residuales más o menos por año a casi 500 toneladas por aguas residuales. O sea, tuvimos un impacto ambiental que ellos lo vieron, lo analizaron, bajaron todo el tema de uso de químicos en su planta de tratamiento, tanto industrial como residual, y los lodos también disminuyeron los que ellos generaban. Entonces, este concepto Renault Colombia lo vi en dos partes. Una reducción en el costo de los productos que nosotros le vendíamos o lo que se consumía. Y además unos impactos paralelos en la parte ambiental de químicos que se dejan usar y de menos generación de residuos de aguas. Siguiente, por favor. Eso fue hasta el 2014. De todas maneras, ese año nosotros nos ganamos el reconocimiento. Pero el concepto Chemical Leasing para nosotros no para y siempre seguimos. En la gráfica ven en el cuadro ese edificio que está resaltado ahí, pues en el cuadrito es un edificio que nos entregaron a nosotros en comodato y nosotros lo manejamos para todo el proceso CPU. Siguiente, por favor. Nosotros seguimos trabajando en el mismo proceso y siempre constantemente vemos qué modificaciones se van haciendo, porque cada vez que seguimos, o sea, el Chemical Leasing no es que lo hagas una vez, sino mes a mes, día a día, se aplican las buenas prácticas de mejoramiento continuo, donde podemos seguir haciendo eso y mostrando las ventajas, siempre buscando, y es el concepto CPU, el pago por unidad, donde siempre buscamos el consumo de todos los químicos y no hemos parado en todo el tiempo. Siguiente, por favor. En eso hemos encontrado que hemos logrado inclusive hacer procesos de que ya las cabinas salen más limpias, logramos colocar unos filtros que nos mejoran los procesos de limallas. La limalla sale del taller de soldadura o de chapa, que eso afecta al proceso químico. Entonces también, ¿qué nos ha llevado a esto? A meternos a los procesos anteriores al que nosotros manejamos, donde vamos retroalimentando al cliente de mejoras que puedan realizar. Siguiente, por favor. Acá vemos algunos ejemplos donde vemos los lodos, cómo se han implementado y cómo se hacen procesos de mantenimiento más sencillos. Buscamos siempre a ellos y le hacemos ideas de cómo cambian su equipo, cómo pueden hacer. Aquí trabajamos en conjunto con la gente de mantenimiento de Renault y con empresas que a veces llevamos nosotros que les ofrecen equipos diferentes o nosotros mismos, o ellos mismos también nos muestran y hacemos todo un trabajo en conjunto para poder seguir siendo mucho más eficiente en ese problema, en esas mejoras de costo. Siguiente, por favor. Aquí les sigo mostrando, hicimos colocando cómo remover los lodos y como pueden ver en la gráfica, aquí hay un tema adicional. Aparte de los costos, cuando hemos trabajado en conjunto, vamos viendo lo que se llama DPV, son los problemas de calidad que pueden generarse en esa planta. Y cada vez que uno va trabajando también en estas buenas prácticas químicas en los procesos, también va mejorando el tema de calidad y también ellos lo han visto como un beneficio. Entonces, todo el Chemical Leasing no solo es una oportunidad económica para el cliente y para nosotros como proveedor, sino que también vamos mostrando las buenas prácticas. Y lo que yo les dije al principio, lo que nosotros hacemos como organización es siempre generar un beneficio compartido para ambas partes. Siguiente, por favor. Aquí seguimos mostrando ejemplos de mejoras que vamos teniendo. El consumo de agua lo seguimos bajando, tanto para entrar al proceso como aguas residuales. Siguiente, por favor. Aquí vemos que logramos bajar el consumo de agua hasta un 20%, pues fue un tema muy importante. ¿Y esto en qué va? Empieza a pegar a los ODS, que es uno de los del agotamiento de recursos naturales que está trabajando las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Siempre lo aplicamos metodologías Kaizen. Nosotros hemos vinculado, por ser una empresa automotriz, digamos, nosotros hemos trabajado toda la metodología Kaizen de mejoramiento continuo, donde desarrollamos el tema de diagramas Ichikawa, tableros Kanban, todo el tema de herramientas de mantenimiento autónomo, buenas prácticas de manufactura en general, todo eso. Y todo eso es parte de lo que hemos, como les mostré, nosotros creamos una sinergia entre
el Chemical Leasing, que nos ayuda para todos estos procesos de mejoramiento continuo. Siguiente, por favor. Así es que nosotros siempre le mostramos a los clientes las mejoras, cómo vamos haciendo la contramedida, el antes, el después, y cómo vamos mostrando los ahorros por costo por unidad y todas las diferentes actividades que siempre es mostrando las ventajas que se han tenido. Siguiente, por favor. Acá vemos los buenos resultados que tenemos. Digamos, en el reducción de agua, ellos en el último año han tenido unos ahorros de 10.000 euros por reducción de agua, que eso es un tema ambiental muy interesante. Siguiente, por favor. Y como general, todos estos trabajos, y digamos, este último le pega al ODS número 6, que es agua limpia y saneamiento. Ahí empezamos a vincular la sostenibilidad como organización, cómo nosotros vamos mostrándole a nuestros clientes cómo vamos trabajando sus huellas hídricas, la reducción de vertimientos y todas las cosas, para que también ellos vayan encaminándose en todo el tema de las buenas prácticas que se pueden desarrollar. Siguiente, por favor. Pasemos esta que ya lo habíamos hablado adelante. Listo, vamos a mostrar otros casos de estudio. Digamos, nosotros seguimos buscando que seamos una organización diferenciada en el sector químico. Y con las Naciones Unidas recibimos varias formaciones, lo que es la química verde. Un concepto que mucha gente cree que ya la sabe, pero realmente la química verde hay mucho para desarrollar y para hacer. Siguiente, por favor. Que va vinculado al Chemical Leasing. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque fue el segundo reconocimiento que tuvimos el año pasado de research con estas actividades. La química verde son 12 actividades, pero muchas veces la gente se enfoca en, por ejemplo, que química verde es que sean los productos biodegradables. Nuestro concepto como organización es que no hay ningún producto químico bueno. Todos los productos químicos son perjudiciales. Digamos, uno puede decir, un producto químico bueno es el agua, hasta que la embotellas, hasta que la tratas con químicos. Entonces, realmente no es lo más impactante que puede haber, pero realmente en eso nos enfocamos y nosotros trabajamos desde el desarrollo de los productos, buscando todas esas mejoras energéticas dentro de nuestra organización y cómo disminuir el riesgo en general. Esto es parte que enfocado con el Chemical Leasing hemos logrado encaminar a nuestra estrategia de negocio. Una empresa con productos químicos sostenibles. Siguiente, por favor. Estos fueron los casos que mostramos en Research el año pasado. Nosotros tenemos en la empresa, nosotros entregamos productos para la postventa automotriz. Tenemos un producto que es el limpiador de frenos. Nosotros lo teníamos desarrollado con base de productos derivados del petróleo y logramos un desarrollo con un solvente verde que es el de limoneno. Nosotros inicialmente lo traíamos desde Estados Unidos. Este producto es mucho mejor, se disminuyó su efecto de peligrosidad y a la par empezamos a desarrollar con una empresa local que produce jugos de naranja con los cítricos, que ellos empezaron a desarrollar con esas cáscaras de naranja también el producto en Colombia y ya lo logramos. Entonces, al final, este es el tema de desarrollo completo y cerrar el ciclo. Uno como empresa, y ahí vienen las compras sostenibles, es buscar sus proveedores para también seguir generando todas estas actividades de mejoramiento. Siguiente, por favor. En todos nuestros trabajos siempre nos enfocamos en cómo aportar a los objetivos de desarrollo sostenibles. Y vuelvo a decir, esto es un tema que la sostenibilidad, no muchas empresas lo están trabajando o lo están mostrando, nosotros lo estamos trabajando y lo estamos también utilizando como estrategia económica para nuestros clientes ser mucho más fuerte. Siguiente, por favor. Digamos, estas fueron nuestras experiencias como casos ganadores. La conclusión para nosotros es el Chemical Leasing ha sido una herramienta básica para seguir creciendo en nuestras ventas, sostenernos como una empresa, en este momento diferenciarnos de otras empresas químicas. Hacer químicos, digamos, lo pueden hacer muchas empresas, pero nosotros queremos hacer químicos bien hechos, sostenibles y que impactemos menos el medio ambiente y la salud de las personas. Yo creo que ahí termina mi presentación. Espero no haberme demorado mucho, haber cumplido con el tiempo que me solicitaron. Juanita. Sí, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Fue súper interesante aprender sobre la implementación de Biocides Leasing que tiene el Polichem y sobre todo sobre el impacto que ha tenido en el medio ambiente. No veo ninguna pregunta en el chat para ti en estos momentos. Veo una. ¿Cómo negociaron el cambio de facturación
de kilo de producto a unidad tratada con producto con el cliente. Sí, ahí se hace en conjunto con ellos. Digamos, en la parte química uno siempre lleva unos consumos históricos. Entonces, por decir, nosotros teníamos 7 productos donde sabíamos, digamos, no es un estándar porque uno no puede decir, porque la química depende no solo de los, como una pieza que usted dice, un carro le funciona con un amortiguador, no, un químico puede gastarse hoy 100 gramos como al otro día 12 gramos, pues cambia. Es un histórico, entonces en conjunto nos sentamos, vimos el histórico y se hizo un promedio, lo que llamamos un P0, donde un promedio ponderado, donde buscamos que no perdiéramos nosotros como organización ni tampoco el cliente. Digamos, ahí donde viene la transparencia que hay en el concepto Chemical Leasing, que es un tema de compartir información, de ser transparentes en ambas partes. Y después de ver esos 7 puntos, empezamos, pues los productos, se empieza a ver qué gasta uno otro y donde nosotros también le mostramos nuestro personal, la mano de obra, cuánto cuesta y se hace un paquete en conjunto. Entonces ya después se empieza a llevar ya la herramienta y se hace un seguimiento de la negociación, donde cada 3 meses nosotros vemos si está para arriba o para abajo el costo por unidad, donde sí hemos tenido, por ejemplo, ha pasado casos que mantenimiento de Renault por error bota producto, ellos no lo pagan porque eso no fue como algo atípico, o procesos que nosotros nos equivocamos y botamos productos, ya es culpa de nosotros, esas variables se negocian muy claro y se dice, mire, este punto no entra en la negociación, esto fue caso atípico, y siempre hay una transparencia y muy buena información entre el cliente y uno para poder como aquí viene el tema, es partner, y tener la confianza, y el concepto Chemical Leasing es tener esa confianza. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a seguir con Ana Österreich, que nos va a hablar sobre los casos exitosos en Brasil. Ana, por favor. Bueno, ahí tenemos la presentación, muchas gracias. Entonces, el Chemical Leasing Brasil entró 2 años después que ya estaba en otros países como Rusia, Sri Lanka, Serbia principalmente. Y empezamos veo por las preguntas cómo convencer a las personas. Entonces, habían casos ya que ya se practicaban en Brasil, pero no estaban configurados como Chemical Leasing. Y esto era muy difícil convencer a las personas a cambiar todo el modelo de negocios, arreglar la cuestión de los impuestos y todo esto. Entonces, a partir de un estudio de caso que empezó con un hotel, se detalló mucho los beneficios de este modelo de negocios, tanto para el cliente cuanto para el proveedor. El proveedor en este caso era la Ecolab, que es una empresa grandísima de productos químicos de limpieza en todo el mundo. Y ellos atenden casi toda la red hotelera de Brasil prácticamente, y Río de Janeiro principalmente. Y en la red Windsor, que es una red que era de una red familiar, porque hoy fue vendida al grupo Hilton, ellos tenían varios modelos de negocios con otras unidades y especialmente con el nuevo hotel que se abría, el Windsor Atlântica, que era el más lujoso hotel de la red, que está en el M en Copacabana, entre el M y Copacabana. Y tratamos incluso de llevar este modelo, por ser una empresa familiar Windsor y había algunas hosterías chiquitas en Bucios, tratamos de llevar este modelo a las hosterías. Hicimos todo el estudio de cuánto gastaban y cuántos que generaban de residuos los pequeños y las empresas grandes. Entonces, pues, la próxima, por favor. Hicimos esta comparación. El Windsor Atlântica con Ecolab, ellos tenían un modelo de negocios que en lugar específicamente con este hotel, que era un hotel de bastante interés, por ejemplo, porque ellos tenían 595 habitaciones con el 70% de ocupación anual en promedio, lo que representa una ganancia bastante grande.
y seleccionamos a las operaciones de limpieza que estaban dentro del leasing que ofrecía Ecolab, ¿no? Que eran las operaciones de limpieza en general, de cocina, que estaban la lavadora de vajilla, la lavandería, y hicimos la comparación con la hostería, con una hostería que tenía el mismo estándar de calidad, que es y esto fue una pregunta que se verificó, ¿no? Que es un estándar muy alto de calidad, ¿no? Porque son hotel 5 estrellas y la hostería también era 5 estrellas. Entonces, la calidad debería ser bastante alta. La limpieza de un hotel es diferente de una limpieza común, convencional, porque tienen una variación bastante de usuarios, de las instalaciones. Entonces hay que garantizar la esterilidad, la calidad, no dañar la ropería del hotel. Por ejemplo, este hotel tiene todo, son sábanas de 1000 hilos, ¿no? Entonces la lavandería debe ser guardadas con bastante calidad, no puede dañar. La calidad de la limpieza también es bastante importante, y por la alta rotatividad es importante tener una velocidad de trabajo. Para tener idea, ellos tienen una máquina de lavadora de vajilla que en 3 minutos lava, esteriliza y seca y esteriliza 18 servicios en 3 minutos. Entonces, todo esto hay que computar dentro de la calidad de los servicios. Y la otra hostería, por ejemplo, tenía todas las sábanas eran lavadas a mano por los mismos dueños, también con altísima calidad. Tenían muchos vidrios porque están de frente al mar, las dos. Entonces, hay que limpiar varias veces al día. En fin. Y el modelo que tenía Ecolab, en lugar de vender productos químicos, ellos vendían habitaciones ocupadas. Ellos vendían, se dan cuenta de que pueden agrupar todo el consumo por habitaciones ocupadas, y cobraban un valor fijo por habitaciones ocupadas, pensando que una habitación ocupada en un día puede tener 2 veces, ¿no? Porque uno sale y otro ya mismo entra. Entonces son 2 ocupaciones que demandan limpieza y todo esto. Entonces, esto era la manera de ocupar. Además del modelo del cobrar por habitaciones, hay toda una capacitación del sistema hotelero. La red Windsor tenía una misma escuela para los funcionarios, tenían certificaciones ISO 14000, ISO 9000, estaban dentro de los sellos para sustentabilidad en la parte de turismo, seguridad, todo eso tenían. Y además tenían toda una escuela de formación, porque un hotel de este nivel es casi una industria, es una panadería, es una industria de alimentos, es una lavandería industrial. O sea, hay que mirar como la industria del turismo en sí mismo. Entonces, cuando se ocupaba con el estándar de calidad y las mismas operaciones y agrupábamos, nos dábamos cuenta que el consumo de productos químicos en el modelo Chemical Leasing, una vez que ellos no cobraban más por producto y sí por habitación ocupada, y por esto, además de la capacitación, del seguimiento, del seguimiento de los stocks que tenían de productos químicos y de la calidad de los servicios, de todo eso, es casi como una consultoría junto con los productos químicos. El consumo de productos químicos, mientras que uno tenía 0,28, si no me equivoco, estaban como en 46 kilos de productos químicos por habitación. O sea, que ellos tienen casi el doble de productos químicos consumidos
Y si pensamos que esto todo genera efluentes, que genera residuos de embalajes y todo esto, entonces la habitación, el consumo era mucho mayor. Y en cambio, el gasto de productos químicos era 2 veces, el gasto en reales era como 2 veces más. Cuando comparamos con la misma red de hotel, bueno, ahí uno puede pensar, claro, porque son valores, son empresas diferentes, el tamaño es diferente, no se puede comparar un hotel 5 estrellas enorme con una pequeñita. Entonces fuimos a comparar con la misma red hotelera, con el mismo estándar de calidad, que es un hotel grande con el Windsor Barra de Tijuca, que tiene 338 habitaciones con el 60% de ocupación anual en promedio, las mismas operaciones, mientras que uno consumía 0,46, perdón, yo confundí con la hostería. La hostería está en 1,35 kilos de productos químicos por habitación ocupada. O sea que consumía 3 veces más y gastaba 3 veces más en productos químicos. Mientras que el Windsor gastaba, claro que tiene toda la parte de la estructura de seguimiento de una empresa que está muy cercana y el estándar de calidad y todo, el mismo modelo de entrega de productos es similar, pero la manera de cobrar es diferente. Entonces, aunque tuviera toda la infraestructura que Ecolab disponibiliza, no había este seguimiento y de cobranza por habitación ocupada. Entonces, el consumo casi que doblaba, pasaba a 0,46 kilos de productos químicos en el Windsor Barra comparado con el Atlántica. Y el gasto era 2 veces más. O sea, mientras que una empresa pequeñita comprando en el mercado, en los ofertantes, gasta 3 veces más, con el modelo Chemical Leasing, el gran hotel de la misma red gastaba 2 veces más. Tanto que al final de este año, después de la premiación que se ganó el estudio de caso de oro, el Windsor Barra también pasó a utilizar el modelo Chemical Leasing, ¿no? Hasta que fue vendido para el grupo Hilton. Y este caso fue en 2014, fue premiado como uno de los mejores estudios de caso y ha influenciado otros países como Croacia y otros países en Europa. Y está en el libro de Unido. Pero el más antiguo caso de Chemical Leasing de Brasil, y fue muy difícil traer este grupo para dentro de Unido porque ellos no entendían por qué era o qué tenía a ver con medio ambiente, que es el estudio de casos del grupo Peugeot, que es el PSA Group, que ahora se reunió con el grupo Fiat. Y ellos tienen un modelo en Resende, ya desde el 2006, ellos no compran más pinturas para los carros. Ellos trataron de buscar una otra manera de pagar, no por cantidad de pintura, pero sí por carros pintados. Y el que aceptó el desafío fue el grupo BASF. Entonces BASF acaba instalando una planta dentro del grupo Peugeot y pasa a vender no pinturas, pero carros pintados. Y había una serie de requisitos. Unos preguntan de las ventajas, de la calidad, de la parte ambiental. Y es súper importante detallar que quien define la calidad es el consumidor, el que define lo que necesita en términos de calidad y también en términos de impacto ambiental, porque finalmente el impacto ambiental lo paga él. Si tiene un producto químico muy contaminante que genera un residuo peligroso, entonces quien hay que manejar el residuo peligroso es el consumidor y va a pagar todo el costo ambiental relacionado. Entonces, uno de los requisitos era que la pintura se fuera pintura en base de agua. Los carros Peugeot
todos son pintados con pintura a base de agua. Y esto implicó en una serie de cambios dentro de la empresa. Control de la temperatura, de la humedad del ambiente, de la manera de pintar los vehículos. Entonces, este caso, cada año, como se pagan por carros pintados, ellos tienen reuniones trimestrales para definir cuánto que se consumió de pintura, si se consumió mucho más de lo que estaba previsto, BASF está perdiendo. Si se consumió mucho menos, significa que PSA puede estar perdiendo. Entonces, hay que ajustar la parte económica, los estándares de calidad y también los estándares ambientales. Y este caso, que es un caso que es de la industria automotiva, ahí es interesante. ¿Puede pasar al próximo, por favor? La próxima lámina. Entonces, este es interesante porque en el modelo tradicional se gastaba mucho más. El costo era mucho más alto porque había desperdicios, había residuos de pintura, había todos los embalajes. Y con el modelo que se instaló, como la fábrica está dentro, se instaló una unidad de producción específicamente para Peugeot. Hubo todo un trabajo de capacitación, de control de contaminación. Se redució bastante los VOX, ¿no? Que son los volátiles. Cada año se viene decreciendo los volátiles justo por el tipo de pintura que se utilizó. Y también el consumo de energía, porque se gastaba mucho para secar los vehículos. Una vez que la planta fue diseñada en Francia para los químicos del clima de Francia y trasladar a Río de Janeiro con la humedad que tiene, entonces fue necesario todo un ajuste de la planta para poder trabajar con pintura a base de agua, ¿no? Este caso, en la evolución de este trabajo, ¿qué sucedía? La industria, los residuos de la pintura, de los lavados de la cabina de pintura, eran recolectados e enviados a tratar en una unidad específica, tercerizada. Y esto era un costo bastante grande para la empresa, y resultaba también un riesgo porque era transportado en vehículos, o sea, un accidente habería dispersar agua con productos químicos por el ambiente. Entonces, una de las evoluciones del Chemical Leasing dentro del grupo Peugeot fue el cambio de la manera de pintar y los tipos y la reducción de los efluentes para tratar dentro de la propia planta. Entonces, del estudio de casos de pintura, el grupo Peugeot amplía el Chemical Leasing y pasa al tratamiento de efluentes. La próxima, por favor. Entonces, solo aquí para tener una idea de los beneficios de la economía, hubo, en términos económicos, la pintura hubo una reducción de un costo de 0,40 centavos por vehículo ensamblado. Ahora imagínense de miles de carros al año, ¿no? Entonces era un volumen considerable. Hubo una optimización del proceso de pintura y de las condiciones laborales. O sea, si antes cada año se van optimizando, hoy por hoy no se utiliza más esta mascarilla para pintura. El pintor tiene una ropa y tiene una entrada de aire, él respira el aire de la calle y no un aire filtrado, ¿no? Con esto también, la BASF está desde 2006. Antes era el grupo Bayer que ofrecía. O sea, que hubo una fidelización del proveedor, o que es de mutuo interés
tanto para el consumidor que tiene una cultura de trabajo que se estabiliza y para el proveedor que gana un gran consumidor por un largo tiempo, ¿no? Y bueno, y también los costos de transporte de pintura también se acabó porque ellos instalan una fábrica y los reactores de pintura son llenados, no tienen más embalajes chicas para disponer, ¿no? Entonces, y esto ya es reducción de residuos, reducción de VOX, reducción de emisiones por transporte y también por algunos residuos, desperdicios de pintura que se habían bastante antes cuando se compraba la pintura por kilo, ¿no? Entonces, desde el caso de la pintura, la Peugeot entiende que puede ser una ventaja tratar los efluentes dentro de la planta, pero no más pagando por coagulantes, sino pagando por metros cúbicos tratados, de tal manera de que los efluentes, después del tratamiento químico dentro, fueran compatibles con la planta de tratamiento biológico, porque después todos los efluentes tienen un tratamiento físico-químico y los efluentes del tratamiento físico-químico evidentemente no cumplen con los estándares establecidos en los permisos ambientales. Entonces, ellos tienen la calidad que no afecta más la calidad, el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes. Entonces, a la próxima, por favor. Entonces, en lugar de pagar por coagulantes, ellos tratan por metro cúbico de efluente tratado. Y con eso tienen una reducción del 83% en el costo del tratamiento de efluentes, porque además del pagar por metros cúbicos, pagaban por el transporte. Eliminan el riesgo del transporte y fidelizan el proveedor. Este proveedor de coagulantes, que es una empresa que es Green Chemicals, que tiene este coagulante, está con la empresa desde el 2016, ¿no? Entonces, son los riesgos y la planta de tratamiento de efluentes hoy puede tratar y ellos saben que los efluentes cumplen con todos los efluentes que genera la empresa, cumplen con los estándares de calidad exigidos por la legislación y a veces hasta menos, ¿no? A la próxima, por favor. Bueno, interesante que se está utilizando antes de que pase el próximo estudio de casos, es que hoy por hoy el grupo Stellantis, que es el grupo formado por Fiat y Peugeot, que es ahora un gran grupo, tenemos una discusión primero que discutimos el modelo con todo el sector automovilístico de la región. Y hubo intereses de otros grupos, de Hyundai y otros grupos que están en las cercanías. Y ahora vamos a extender este modelo al grupo Stellantis. Está para ser agendado una reunión para extender el modelo de pintura y tratamiento de efluentes del modelo Peugeot para el grupo Stellantis. Y Green Chemicals también ya adquirió el know-how para ofrecer el tratamiento por metro cúbico, ¿no? Entonces es un scaling up de todo una ampliación del modelo a otras empresas, ¿no? Y del mismo grupo de empresas. Y el caso más interesante, que es desde el principio, que se interesó mucho, es un joven emprendedor, innovador, él es un ingeniero mecánico que está siempre inventando nuevos equipos. Él tiene varios premios de innovación y una de las innovaciones que él desarrolló estamos en el estado de Río de Janeiro, que es un estado caliente, húmedo, como en la bahía de Guanabara, ahí, y teníamos el problema de verano, que son las lluvias
lluvias llegan en enero, diciembre. Tenemos, Brasil tiene el nordeste, Río de Janeiro, tenemos el caso de dengue. Entonces, tiene la cuestión de los mosquitos, del control de mosquitos, con muchos barrios pobres, ¿no? Que es difícil acercarse a las casas. Lo que sucedía antes, los carros que llamaban aquí el carro que dispersa insecticidas, que es hecho por la Secretaría de Salud de los municipios, contrata una empresa que cobra por productos químicos y esparza miles de toneladas con un carro por la región, que es muy poco efectivo y pone mucho veneno que van sobre las casas, porque los carros no alcanzan las calles muy angostas. Entonces, este tipo creó una motocicleta que puede cruzar por cualquier calle y cualquier área. Y además de esto, él se interesó mucho por el modelo Chemical Leasing porque él no quería simplemente poner insecticida por todo lugar, porque no era rentable. Entonces, él desarrolla un modelo justo en la construcción del Puerto Maravilla y ahora extendió justo con el COVID en la región más crítica, cerca de los puestos de salud, cerca de los hospitales, un control muy específico, donde él, junto con el cliente, o sea, la Secretaría de Salud, fue por la constructora que construyó el Puerto Maravilla de Río de Janeiro, hace un levantamiento de dónde son los focos de riesgo, donde tiene agua emposada, donde hay residuos o que hay que limpiar, y hacen en lugar de cobrar por cantidades de productos o viajes o aplicaciones, él cobra por área libre de mosquitos o desinfectada por coronavirus. Y con esto ellos tienen un estudio de la región, de cómo es realizado, y junto con su cliente hacen el control de las plagas y él utiliza una serie de tecnologías de monitoreo por GPS, por satélite, cuáles son las áreas de riesgo, el control por dónde están los motoristas de las motos, y hace esta aplicación y tuvieron una actuación muy efectiva en la región del Puerto Maravilla y el último año en la región de San Gonzalo, en la municipalidad de San Gonzalo, el control por productos químicos del coronavirus y de la reproducción de los mosquitos. Ana, no te podemos escuchar. Tienes el micrófono apagado. Sí, ahí está. Ahí está perfecto, gracias. Yo fui a ver. Bueno, entonces desde 2014 tenemos estudios de caso a presentar que tuvieron el reconocimiento de Naciones Unidas, ¿no? En este caso aquí tenemos el caso de la medalla de oro en 2014 del hotel, ¿no? Y tuvimos también en la parte de diseminación del concepto de Chemical Leasing en Brasil. Próxima. Próxima. En 2018, aquí está la gerente de medio ambiente del grupo Peugeot y el gerente del grupo de Green Chemicals, que fue el reconocimiento, tuvieron plata. Y en 2021 tuvimos ahí Marcios, que es con el sistema Motofog, ¿no? Nosotros llamamos aquí en Brasil el fumacé, que son los carros que dispersan, y aquí está el sistema Motofog, que hacen este trabajo con sus clientes y conjuntamente tiene el control de plagas y también de esterilización de áreas contaminadas, posiblemente contaminadas por COVID, ¿no?
en el modelo Chemical Leasing. Entonces, esos son los estudios de caso más relevantes de Brasil. Y bueno, le tenemos ahora unos estudios con Naciones Unidas para implementar en la área de presidios. Un presidio es una área bastante, es una ciudad, ¿no? Y es muy contaminada con COVID, con todo tipo de enfermedades. Entonces, estamos estudiando un modelo de aplicación, de venta por Chemical Leasing. Y bueno, hay otros estudios de caso con ese grupo Stellantis, y ojalá tengamos para los próximos años. Hay también un interesante trabajo con la industria cosmética, ahora vi el caso de esos productos químicos, la industria de cosméticos también, como son productos muy especializados, no vale la pena desperdiciar. Entonces, tiene un trabajo de utilizando química verde, productos verdes también se están utilizando de una manera muy direccionada para la producción. Entonces, es otro estudio que está en desarrollo ahora aquí. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, y también a Mauricio. Me parece súper interesante ver cómo un tema tan teórico como el Chemical Leasing, el Bioasset Leasing, se realiza en la praxis. A continuación, vamos a seguir con las conclusiones y los próximos pasos. Reinhard, por favor. Reinhard, I think. Sí, Reinhard, te toca a ti con la conclusión y los próximos pasos. Yeah, thank you very much. So I think this was an intensive first day with Chemical Leasing. I hope you're motivated and see the advantages. You also see the feasibility. And as said, tomorrow we will continue with a very concrete step-by-step presentation, what will also have quite a lot of dialogue with you, where we explain in 3 phases all the steps that are necessary to implement chemical leasing in a company. We will highlight what would be the role of the supplier, the role of the user, and also potential roles of clients or facilitators. In addition, we will highlight these key points that have been as well addressed today by various questions on how to ensure quality, how to ensure liability or make sure that no liability problems occur, how to ensure confidentiality. And we will have a special section on criteria for sustainability and how chemical leasing fits into the sustainability strategy of a single company and how it addresses the SDGs from the United Nations. And this cocktail and this menu of very detailed and implementation-oriented presentations will be added by Luis Umanzor from the United Nations Industrial Development Organization, that again will present 2 case studies and will highlight several findings and quantifications and also the perspective of the United Nations. I think this is foreseen for tomorrow. And if we look over tomorrow, we are of course then very excited to get your feedback, to get your suggestions, where and how we can implement the business model in Uruguay, in your companies. And we are looking forward to seeing here your ideas, your suggestions. And then the idea is that we will use the structure of ISC3, GIZ, ANI, the support
of all the stakeholders to help you to share experiences and enable these success stories as well in your country. I think that's the way forward. For today, I think the conclusion is it was an intensive seminar. If I look on the number of participants, I'm highly motivated despite these 4 hours intensive stuff. We still have 44 participants in the room, what is really good. And some said they had to leave earlier, but will be there back tomorrow. So this is for me a very clear signal that this business model will fit to Uruguay, and Uruguay is ready for this new approach. So having said this, I will give it back the floor to Jens or Juanita if you have further announcements. Sí, Reinhard, muchas gracias por tus palabras. También pienso lo mismo. En el día de hoy hemos visto el interés de Uruguay con el tema de Biosite Leasing. Pero antes de cerrar el evento, mi colega Jens Kroll va a darnos las últimas palabras. Por favor, Jens. Yes, so thanks, Juanita. And because we are already a little bit over. Jens, sorry, we can't hear you. Sí, Jens. No sé si es el micrófono, pero no te podemos escuchar. Better now? Can you Repeat hear it? me? Yes, now we can hear you. Okay. Thank you. So 1 second. So I wanted to give a short summary of today's meeting, but I think it's a good idea to move that to tomorrow morning because we are already a little bit over time. And it will just take 5 minutes at the start, and I think it's good to look back at what we discussed today. So I would just like to use this 1 minute to thank everybody for the really interesting, presentation. It was very, very nice, and I read the chat while you were speaking, and I think it looked like people were very inspired. So this is like really good news. Also, the other speakers, thank you, Anna and Mauricio, and also everyone who gave some interesting opening remarks. Juanita, very well moderated, and Lucia, thanks for sharing the screen, and especially also the translators. And it was very hard to do translation, but I'm very happy with how that went. So thanks for that as well. And I'm looking forward to the session tomorrow. Muchas gracias, Jens, por tus palabras, y también quiero agradecerles a todos ustedes que fueron parte de este webinar y recordarles que mañana va a ser el segundo día. Yo sé que Reinhard ya habló de los pasos que vamos a tener mañana, pero solamente para recordarles, mañana también a las 9:30 de la mañana empezaremos con el webinario. Me encantaría verlos a todos ustedes. Mañana vamos a tener un poco más tiempo para tener discusiones, o sea que si tienen algunas preguntas, mañana podemos ponerlas en la sección de preguntas y respuestas. Y también quiero agradecerles a todos los que fueron parte del webinario, a todos los ponentes y a todas las organizaciones que se juntaron para hacer esto posible. Muchas gracias y les deseo un buen día a todos en Uruguay y nos vemos mañana por la mañana. Chao, gracias. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós.